Right. So let's start the discussion of for the speed revision third paper. Right. So in the first question, focus on the structure. They say, the figure shows the meter roll AB horizontally balanced on a knife edge. The reading of the meter roller at the point O on the knife edge is 52. Right. So when you take a meter roll, if the meter rule is the if the meter rule having a uniform surface area, the center of gravity should be located at the middle of the meter. That means in the 50 centimeter mark, right? But according to the question, this knife is balanced on the 52 centimeter point, right? So what's the meaning that if this meter rule is stable on the 52 centimeter point means that meter rule doesn't a uniform one, right? So that's the idea of with that data given in the questions, right? So in the first question, uh, simply the first from number first. In the figure given above, mark the forces acting on the ruler, right? So if this ruler is stable on this edge, there are only two forces acting on this meter ruler. That is, first one is the weight of the meter rule and the normal reactance is exerted by the knife edge, right? So those are the two forces acting on the meter rule. Then what can you say about the nature of the meter rule? Right. So I previously mentioned that if this meter rule is having a uniform cross section, this meter rule should be equilibrium at the 50 centimeters point. Right. But in this question, this meter rule is stable on the 52 centimeter points. That means this meter rule doesn't having a it doesn't having any uniform or uniform shape. right ඔන්නෝකයි තේරුම ඊට පස්සේ B කොටසේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් when a weight of mass m and a stone of mass w are hung from the point C and D respectively keeping the knife edge at the same position or the system rotates the clockwise direction. To which direction should the stone be displaced in order to balance the ruler horizontally, keeping the knife edge at 0 point? හරි. දැන් බලන්න මේක. දැන් ඔන්න මෙතන knife edge එක තියනවා කියලා හිතමු. Right? So that's this 52 centimeter point, right? So then two objects hung in the opposite direction to the knife. මෙතන ඉල්ලනවා a mass with mass of m, with weight of m, right? And on the other side, that's a stone which having a W mass. So the weight should be equal to WG, right? So when these, so let's consider this one as the C and this one as the D, right? So if we have those objects on the both sides, this meter ruler tends to rotate clockwise around this point or around this knife edge. So that's mean the moment, the force of moment should be increased
on the right side. හරිද? දැන් මේ පැත්ත ළමයි දැන් මෙහෙමනේ. දැන් if the object is in a equilibrium state, just shouldn't having a sum of force of moment, right? Because if the object is in equilibrium state, the sum of the toe should be equal to 0. හරිද? දැන් මෙතන එහෙම නැහැ. මෙතන මේ පැත්තට it tends to rotate, right? ඒ නිසා මේ පැත්තේ if you consider about this knife edge point, the force of moment in the clockwise direction should be larger than the force of moment in the left side. හරිද? ඔන්න ඔය කතන්දරේ. දැන් මේ පැත්ත rotate කරනවා නම් ළමයි මෙයාමට මේ පැත්තට තියෙන force of moment එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒකයි කතන්දරේ. එහෙනම් මෙතන අහනවා අපිට මේක what is the step that we need to take to make the meter roll in the equilibrium state. දැන් මේ පැත්තට වැඩි වෙන ළමයි. ඒතර ඔයා දන්නවා force toe කියලා කියන්නේ F into R. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ පැත්තේ toe එක නැත්තම් force of moment එක වැඩි. දැන් අපිට මේ F එක වෙනස් කරන්න බැහැ ළමයි. දැන් අපිට මේක බැලන්ස් කරන්න ඕන නම් මේ force of momentum නැත්තම් toe එක අඩු කරන්න ඕනේ. In obtain to reduce the toe, what should we do? We should neglect the F because this one is a constant value, right? මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ළමයි. WG කියන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙයාව අඩු කරන්න. The only thing is R should be reduced. එහෙනම් මේකද ඔය R කියලා අපි අදහස් කරන්නේ. එහෙනම් මේක මේ පැත්තට ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙන්න මේ stone එක should be moved towards the knife edge. මෙන්න මේ පැත්තට අරන් යන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන උත්තරේ වෙන්න ඕනේ දැන් කොයි පැත්තට අරන් යන්න ඕනේ? towards the knife edge. ඉතින් හේතුව තමයි reason එක වෙන්නේ to reduce toe R should be reduced. R should also reduce. තේරුණාද? දැන් අපි මෙන්න මේක තමයි කතන්දරේ. R කියන එක මේ distance එක from the pivot point should be reduced. ඔය කතන්දරේ. හරි. ඊට පස්සේ C කොටස ගත්තොත් මෙහෙමයි තියෙන්නේ. To obtain the above balance situation, the stone should be hung at the point D dash. Then OC equal to L1 and the OD equal to L2. Write down an equation that can be used to calculate the mass of the stone. හරි. දැන් මම මෙහෙම දෙයක් දැන් මෙතන දැන් ඔයාලා දන්නවා මෙතන මේ තියෙන විදිහට තිබ්බොත් මෙයා clockwise rotate වෙනවා. ඒ නිසා මොකද අපි කළේ? මෙයාව මේ පැත්තට ගෙනිච්චා. දැන් ඊළඟවලු තැනක දැන් D නෙමෙයි තියෙන ළමයි මෙන්න මේ වගේ තැනක ඒක D dash කියලා ගන්න කියලා කියනවා. හරිද? දැන් මේකලු D dash කියන එක. දැන් තේරුණාද ඔයාලට සිද්ධිය? ඇයි මෙතන තිබ්බා මෙතනට ගෙනාගෙන තේරෙනවද? හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක මකනවා. හොඳට බලාගන්න මේක මම දැන් මකලා තියෙනවා. මොකද හේතුව this stone is moved towards the edge edge of the knife, right? එහෙනම් මෙන්න මේ distance එක අපිට කියනවා consider කරන්නලු as L1 and this one should be considered as the L2. කොහොම කියන්නේ? එතකොට write down an equation that can be used to calculate the mass of the stone, right? So in this instance, the meter roller is in a equilibrium state. හරිද? ඒ නිසා ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැහැ මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ point එක වටා let's consider this one as O. මේ O point එක වටේ අපිට ලියන්න පුළුවන් toe එකට. මොකද if the meter roller is in equilibrium state, if the meter roller is in equilibrium state, so the toe should be equal to the sum of the toe should be equal to 0. ඔය කතන්දරේ. එහෙනම් let's take the toe around this O point. එහෙනම් මම මේ O point වලට ගත්තොත් එහෙම තමයි මේක වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ පැත්ත මම clockwise ගන්නවනේ මේ පැත්ත ගම මේකට this one. මෙයාගේ toe එක අපිට consider කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? plus කියලා.
මේ පැත්තට යද්දි ළමයි මේ පැත්තට යන්න දැන් මම ගන්නෙ O වටේ clockwise direction එක තමයි consider කරන්නේ මගේ direction විදිහට. දැන් මම මෙයා කතා කරන්නේ මේ තියරි ගැන. එතකොට මෙයා plus මෙයා මොකද වෙන්න ඕනේ? minus වෙන්න ඕනේ. should be equal to 0. ඔක කතන්දරේ. හරි. එහෙමනම් මම මේක මෙතනින් සිදු කරන්නම්. ළමයි අපි මෙයා එහා පැත්තට අරගෙන යන්න. ඒක මොකද වෙන්නේ? WG L2 equal mg L2 කියනවා. එහෙනම් මේකට මේ g කැපෙනවා. එහෙනම් so in order to obtain the value for W we have to subject the W, right? So that's the thing. එහෙනම් මම මේ subject කළොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම ඉන්නේ. මෙතන L1 ඔන්නෝමයි. පැහැදිලිද? right. ඔන්නෝක තමයි හරි. ඊට පස්සේ D වල අපි යමු. D part එකට. The table given below shows a different set of reading obtained for L1 and L2 after balancing the ruler in the above manner. Draw the required graph to determine W taking L1 as the independent variable. හරි. ඊළඟ මෙන්න මේකම ඉතින් මම උත්තර ඉතින් නතර කරන්න. W L2 equal ML1. හරි. Then when you draw a particular graph, you have to select an independent value as well as a variable value. හරිද? independent value එක ළමයි දාන්නේ කොහෙද? x axis එකට. හරිද? මොන හොඳට මතක තියාගන්න මේ කතන්දර ටික. independent quantity එක දාන්නේ x axis එකට. variable එක දාන්නේ මොකද්ද? y axis එකට. හරිද? So the physical quantity which is using as a y axis should be subject in this equation. හරිද? දැන් එතකොට මෙතන කියනවා L1 කියන එක කන්සිඩර් කරන්නලු ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් එක විදිහට. ඒක උදා ඔයාලට මතකද මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක? මොකද්ද මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ අපි මෙන්න මේවා වෙනස් කරගෙන මෙයාගේ මෙන්න මේ L2 නේ මයින්නේ. එහෙනම් L if the L1 is the independent value, so the L2 should be the variable value. හරිද? එහෙනම් L2 තමයි මේක මෙතන සබ්ජෙක්ට් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් L2 සබ්ජෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙහෙම නෙමෙයි. ඔන්න ඔය කතන්දරේ. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් මේ graph එක මොන වගේ එකක් දෙන්න ඕන? මොන shape එකක් දෙන්නේ? So if this considered L2, let's consider the L2 as the y, L1 as x, then obviously this equation follow the graph y equal mx. තේරුණාද? එහෙනම් ඔන්න ඔහොම යන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ graph එක මෙන්න මේ විදිහට එයි. දැක්කද? හරිද? right. ඔන්න ඔබයි කතන්දරේ වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ළමයි E එක use the graph to determine W, take M as 100 gram. හරි. තමයි මම මේක මේ graph එක ප්‍රස්තාරයක අපි අඳින්න ඕනේ. හැබැයි මම මේක විතර අඳින්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් සරලව ගන්නම්. This is just a demonstration, right? මේක exactly value ගහන මම නම් මේ පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියලා දෙන්න මේ කොහොමද ගන්නෙ කියලා. Right. So if we draw the graph, this should be obtain y equal mx equation, right? එහෙමනම් අපි ගමු මෙන්න මෙහෙම දැන් අපි කොහොමද ළමයි how should we obtain the gradient by looking at the graph? අපි කොහොමද gradient එකට අනුක්‍රමණය ගන්නෙ? මෙන්න මෙහෙමයි. හරිද? දැන් අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා කියලා. මම නිකන් මේ පොයින්ට් එක ගන්න නිකන් මේක එක්සැක්ට්ලි වැලියු එක නෙමෙයි නිකන් මම කන්සිඩර් කරන්න ළමයි මෙන්න මෙහෙම හරි දැන් හිතන්න මේ වගේ graph එකක් තියෙනවා කියලා
So how should we obtain the gradient of this graph? කොහොමද ගන්නේ? ඔයාලා දන්නවා gradient එක කියලා කියන්නේ gradient එක කියලා කියන්නේ the difference of y coordinates over difference of x coordinates. හරිද? එතකොට y coordinates difference එක ගන්න කොහොමද? මෙතන මෙන්න මේකට coordinates එක වෙන්න ඕනේ 60 48. එහෙනම් මෙතන වෙන්න ඕනේ 20 16. මේ තමයි coordinates මේ point එකේ. එතකොට ඔයා දන්නවා y axis එකේ difference එක y coordinates වල difference එක ගන්නේ මොකක් හරි එකකින් අනිත් එක අඩු කරන්න. අපි ගමු මෙයාගෙන් 48න් අඩු කරනවා කීයක්ද? 16ක්. ඊට පස්සේ මෙතන වැලියු එකකින් මේක අඩු කරා නම් මෙතන x වලින් මේ x අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට කීයද එන්නේ? 60න් 20 අඩු කරන්න. ඒතකොට මේක සුළු කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම යන උත්තරයක්. If I further simplify this answer, ඔන්න ඕක ගන්න පුළුවන්. point 8. තේරුණාද? Right. එහෙනම් ඔන්න ඔතන කතන්දරේ right. Then just assume that for this is the value for gradient. So how should we derive the and value for W by using this gradient? හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා නම් මෙන්න මෙහෙම. According to this equation, m over W is considered as the m over W is considered as the gradient. එහෙනම් මේක m ට equal නේ තමයි අපි දැන් මේ එතන හොයාගත්තේ m එක. හරිද? So now in the question the value for m have already given. එහෙනම් value එක කීයද m වල gram c යි මේක W මෙතන ඉන්නේ 0.8. එහෙනම් W කියලා කියන්නේ 100 over 0.8 gram. ඔන්න ඕකයි තමයි කතන්දර. මම සිම්ප්ලිෆයි කරන්නේ නැහැ. ඒක මට ඕනේ මේ වගේ කතන්දරයක් කොහොමද ආවොත් ඔයාලා කරන්නේ කියලා. පැහැදිලිද? right. මම හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එකක් ඉන්න ඇති කියලා මොකද්ද මෙතන සිද්ධිය ගැන. right. So let's move on to the other subparts. හරි. මම F එකට යන්න තමයි දැන්. මම මේ පොඩ්ඩක් කියන්නම් මෙතන. හරි. හොඳට F question එක කියවන්න. A student obtain a different set of reading for L1 and L2 by keeping the knife edge at the midpoint of the ruler. That means the 50 centimeter point. Write down the expression for this balance situation of the meter ruler. Introduce the extra quantity that used in the equation. හරි. ළමයි දැන් මේක මතක තියාගන්න. දැන් මේ meter ruler මුලින්ම අපි balance කරේ කොතනද? මෙන්න මේ 52 කියන point එකේ වටේ. හරිද? එහෙනම් මේ meter ruler is not a uniform one. So that's why the center of gravity is located at the 52 centimeter point. ඒ කියන්නේ 50 වල තිබ්බොත් තමයි හරි ගානට තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන weight එක තියෙන්නේ කොහේ meter roll එකේ 52 point එකේ. පැහැදිලිද? දැන් එතකොට මම මෙයාව balance කළොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට balance කළොත් එහෙම 50 centimeter point එකේ හැබැයි මෙන්න මේ වගේ තැනකින් තමයි මෙයාගේ weight එක තියෙන්නේ. Let's consider the weight of the mass of the meter ruler as in simple length. එහෙනම් ළමයි මේ මෙතන දැන් කලින් තිබ්බේ මෙතන මේක අපි දුක 52 කියලා. දැන් මෙතන ගත්තනම් මේ distance එක කීයද? මේක සෙන්ටිමීටර් 2යි. තේරුණාද? ඒක ඕන ඕකයි මෙතන වෙන අලුත් කතාවක්. දැන් කලින් නම් ගානට මෙතන බැලන්ස් කළා හරියද? දැන් ඔයාලා දන්නවා what is the purpose of using this balancing at the center of gravity. මොකද හේතුව we can able to neglect the mass of the meter ruler in the question. හරිද? දැන් මේ අපි මේ equation එක ගත්තේ ළමයි මේ meter rule එකේ mass එක නැත්නම් weight එක ගත්තද? weight එක ගත්තේ නැහැ. හැබැයි දැන් මෙයාව වෙන තැනකින් ගත්තට පස්සේ අපිට we have to consider the weight also. හරිද? එහෙමනම් දැන් මෙතන තිබ්බොත් අපි ගමු අනිත් එක මේ තියෙන ස්ටෝන් එක එයාගේ weight එක WG
මෙතන තියෙනවා අර ලැබෙන මෑස් එක තියාම කන්සිඩර් කරමු mg කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙනවා තව LV දෙකේ තියෙන length දෙක L1 and the මෙන්න මේක අපි ගමු L2 කියලා. Right. So the what is the SI content that we need to consider while taking the while writing the equation? The weight of the meter rule. ඔක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? F වලට උත්තරේ වෙන්නේ weight of the meter rule තමයි මේකට අපි මේ equation එක obtain කරලා තියෙන අලුත් term එක. හරිද? Right. ඊට පස්සේ D එකට යමු. Draw a rough sketch of the graph corresponding to the reading obtained in part F. හරි. දැන් ළමයි මේ කොහොමද කරන්නේ? අපි මේකට ලියමු අර වගේ එකක්. මම මේක O කියලා ගන්නවා. O කියලා ගත්තොත් එහෙම කොහොමද අපි දැන් ලියන්න ඕනේ? So now consider this meter ruler is in a equilibrium state. So the sum of the toe should be equal to the zero. හරිද? Let's take the toe around the clockwise direction around O point. එහෙනම් මේ O point වටා මම clockwise ගද්දී we have to consider three forces mg, wg and the weight of the mass which is hung at this point. එහෙනම් මෙතන තුනක් අපිට consider කරන්න ඕන දන්නවා. මේ mg කියන එකෙන් මෙතන ඇති වෙන flow එක තමයි simple mg should be multiplied by 2 centimeters තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයා ගත්තොත් එහෙම WG should be multiplied by L2. අපි හිතමු L2 එක කියන්නේ මෙතන ඉඳලා කියලා. එහෙනම් අපිට යාව ගන්න පුළුවන් minus mg L1 equal to 0. දැන් මේක ඔයාලා ගත්ත විදිහ මම හිතනවා ඔයාලට අදහසක් ඇති කියලා. හරිද? ළමයි මේක දැන් ඔයාලට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරිද? අපි මේක further simplify this equation. The g can be cancelled from each term, right? එහෙනම් මෙතන අපි ලියනවා. So we have to subject the W or L2. එහෙනම් මම මේක රෝම් කරලා කියනවා. මෙන්න මේ විදිහට නෙමෙයි. right? ඕනේ නෙමෙයි. හරි. ඊට පස්සේ so that's the answer. අපි මේක L2 ම subject කරමු. ළමයි L2 subject කරලා නම් මෙන්න මෙහෙම නෙමෙයිද? මම මේක ලියනවා. Right, so we have to subject the L2 term. So then we have to divide this, divide each term from W, right? I'm going to go in W in Amiga Bigwood thing, and I mean, so this equation obtained or follow meaning that make the y කියලා කියනම L1 තමයි x කියලා කියන්නේ. එහෙනම් L1 එකේ ඉන්න අනිත් එකව අපි කියනවා m කියලා. එයා තමයි gradient එක. අනිත් එක්කෙනා minus c. So that's the intersect of this graph, right? එහෙනම් මොනවයි කතන්දරේ? ඊට පස්සේ how would you determine the mass of the meter ruler by using the graph? හරි. මේක each question එක. Fine. So if you want to find the mass of this meter rule, so how should we obtain the mass of the meter rule? By considering the intersect, right? So by substituting by the graph, we can able to obtain the value for W. හරිද? W දන්නවා නම් මෙතන intersect කියලා කියන්නේ මොකද්ද? C equal to 2m over W, right? So let's consider the C can be obtained by looking at the graph. W value අපි දැන් හොයාගත්තා නම් අපිට පුළුවන් m හොයාගන්න. So the m should be equal to C times W over 2. ඔන්නෝක තමයි ගන්නෙ. ඔයා කිව්වත් හරි ඕනම් මෙහෙම උත්තර කිව්වොත් අවුලක් නැහැ. By considering the intersect point of the graph. උත්තර කිව්වොත් අවුලක් නැහැ. Right.
ඔක තමයි කතන්දරේ ළමයි මේ මෙන්න මේ කෑල්ල හොයන. හරිද?